কোৱা আহিছে না? মই আগতে তেখেতক লৈ লওঁ ৰবা। আহ, পোৱা নাই দেখোন। কি নামত বা আছে? হেল্ল'। হেল্ল'। हेलो। উম।
ট্ৰান্সপৰ্টে ঠিকানা সময় ৰখিছো বুলি বুজিছেনে? অ হেল্ল' হেল্ল' হয় ছাৰ শুনিছে নহয়? শুনিছো ক্লিয়াৰ আছে। ছাৰ অকণমান এই আমাৰ যিজন স্পীকাৰ তেখেতক এড কৰিব পৰা নাই, অলপ উম, উম। সেইকাৰণে সময়টো লাগিছে। হয়। হয় ছাৰ। হয় হয়।
Hello. Oh, hello. Hi, Oh, sir. শুনা পাইছা ন? Good evening. Sir, good evening. অ, Hi. তুমি আপোনাক কৰি আছিলো হয় sir. ঠিক আছে দিয়া মানে আমাৰ অলপ মানে I'm sorry for the technical problem. হয় Anyway, let us start. হয় sir, আমি Do start you have, কৰিব পাৰো। হয় do you have any formality? You continue. হয় sir, হয়। So সকলোকে শুভেচ্ছা জনাইছো। আজি দ্বিতীয় দিনৰ আমাৰ FDP কাৰ্যসূচীলৈ। So আজি আমাৰ যি সূত্ৰধাৰ, আমাৰ যি হোষ্ট, তেখেত হৈছে ডক্টৰ প্ৰীতিমণি দাস। তেখেত মঙলদৈ কলেজৰ জুলজি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ অধ্যাপিকা। So তেখেতক মই আজিৰ কাৰ্যসূচীটো আগবঢ়াই নিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছো। ধন্যবাদ। প্ৰীতিমণি ভিডিঅ'টো তোমাৰ বেকা হৈ আছে। আপোনাৰ ভিডিঅ'টো চিধা কৰিলে, সেইটো হেৰি হৈ এতিয়া আছে। ফোনটো চাগে আপুনি হেৰি কৰিব লাগিব। নাই, মই লেপটপতে অন কৰিছো। হ'ব তেনে কণ্টিনিউ, প্লিজ কণ্টিনিউ। হয় হয়, ঠিক আছে। টাইমটো এনেও হেৰি হৈছে। হয়। স্যাৰ 1 মিনিট মই good evening everyone. Respected today's speaker, Professor Jugan Chandra Kolita sir, esteemed participants, President ECTA, Torango Dalguri Zone, collaborators and conveners. Today I am taking the privilege to introduce to all our esteemed personality, Professor Jugan Chandra Kolita. He is a professor of geology and former dean of faculty of science and head of the Department of Geology, Guwahati University. Sir has an excellent academic background and he secured first position in geology from Guwahati University. He was also honored with the esteemed Commonwealth Fellowship for his PhD, and he passed his PhD from King's College, London. Sir was also honored with some very prestigious postdoctoral fellowship like Commonwealth Fellowship. Sir has also served as a director of College Development Council for 3 years, and he was also the director of UGC HRDC Guwahati University from 2017 to 2019. Sir has authored 16 books, has 150 research papers, and produced 29 PhDs and obtained 1 patent in 2020. Sir has conducted 7 major research projects and has 1 ongoing project as PI. He has attended and delivered many lectures and has 100 national and international conferences, symposia, and workshops across the globe. He is also a member of College Monitoring NAC Mentoring Committee of Government of Assam and a member of Pollution Control Board Assam. He is a member of University Court and he is presently working as the General Secretary, Geological Society of Assam since 2017. Professor Kolita was the president of Guwahati University Teachers Association also. Presently, sir is working as the president of Guwahati University Alumni Association. He has delivered more than 500 lectures to young students of school, colleges, and universities. We are really very privileged today to have you on this platform, sir. And may I now request you, sir, to please proceed for our today's session. Okay, thank you, Preetimani, and thank you, everyone. I wish to share my slides immediately because we have already missed few minutes of your 1 hour program. Am I right? 1 hour. Yes, sir. 7 to 8. Yeah. So therefore, please bear with me. So we'll go to the screen sharing. Oh, there is a problem that host disabled participant screen sharing. So Nayan and Mintu, screen share to bond ko chila khuli diya ko. Screen sharing, it's available, sir. মোৰ তাত সেই মেছেজটো আহি আছে মানে Multiple participants can share. the host disabled participant screen sharing এই মাজত কৰি দিয়ে যে মানুহে সেইকাৰণে বন্ধ কৰি দিছে নেকি হয় স্যার এবাৰ চাওকচোন Please check, sir.
Okay, okay. বুঝছে স্যার? Now, okay, let me check. ইয়াত অলৰেডি এইটো হ'ব। আৰু এইখিনিতে স্যাৰ মই আপোনাক দৰং ওদালগুৰি জোন এচিটিৰ তৰফৰ পৰা সম্পাদক হিচাপে আমাৰ সভাপতিৰ হৈ স্বাগতম জনাইছো। আৰু আপুনি অসম তথা ভাৰতবৰ্ষৰ কাৰণে বহুখিনি কামেই কৰি আহিছে। আপুনি যেতিয়া HRDৰ ডিৰেক্টৰ আছিলে তেতিয়া আমি আনকি ৰিকুৱেষ্ট কৰিছো স্যাৰ। আৰু আপোনাৰ যিটো এপ্ৰিচিয়েশ্যন সেই সময়ত আমাৰ এডুকেশ্যনিষ্ট সকলৰ প্ৰতি সেয়া সদায় লক্ষণীয় আৰু যথেষ্ট আমাৰ কাৰণে সৌভাগ্যৰ কথা স্যাৰ। আজি আপোনাক আমি ৰিচোৰ্চ পাৰ্চন হিচাপে FDP পাইছো স্যাৰ। অতিকৈ আনন্দিত হৈছো। অসমৰ বিভিন্ন জাগাত যলৈকে আপুনি গৈছে সকলোৱে কিন্তু আপোনাৰ হাইস্কুললৈ এটা প্ৰগ্ৰেমত তেওঁলোকেও কৈছে ছাৰক পাই আমি বৰ আনন্দিত, এনেকুৱা ব্যক্তি আমাৰ সমাজৰ কাৰণে অতিকৈ প্ৰয়োজনীয়। আৰু সেইকাৰণে স্যাৰ আপোনাক most welcome কৰিছো দৰং ওদালগুৰি জোনৰ তৰফৰ পৰা। আৰু আগলৈকেও আশা ৰাখিছো আমাৰ মণ্ডলৰ মহাবিদ্যালয়সমূহে পতা বিভিন্ন অনুষ্ঠানত আপুনি সক্ৰিয়ভাৱে অংশগ্ৰহণ কৰিব। আৰু আমাৰ মণ্ডলৰ প্ৰতিগৰাকী শিক্ষক বা প্ৰতিটো অনুষ্ঠানক আপোনাৰ সঁহাৰি পাম আৰু আপুনি আমাক উপদেশ দি যাব স্যাৰ। আৰু আমি তেনেদৰে আগবাঢ়ি যাম বুলি আশা ৰাখিলো। এইখিনি কৈ আপোনাক মই স্বাগতম জনাইছো স্যাৰ। Thank you so much. So, sir, আপোনাৰ স্ক্ৰীনটো শ্বেয়াৰ হৈছে, আহিছে স্যাৰ। Okay, yeah. So as all of us know what is the topic today, that is the impact of globalization on modern education. So present day education is modern education. So every one of us, we know what is globalization. So globalization is a process of global economic, political, educational, cultural, and all changes. I mean to say that it is the phenomena that has transformed everything from our lifestyle to how we do politics, how we do other work for the development of society, right from our culture to our environment and many issues which are not having any border. So borderless issues even. So there we will consider what are the good things and we will consider what are the bad things happening or that might happen. So globalization, as I have already mentioned, so there is a definition that refers to the increasing flow of technology. That is very, very important. So therefore, the way we do trade, commerce, and also discussing about the sharing of knowledge, values, and ideas, it was earlier inside the border. But because of the globalization, it is across the border. So everything becoming global. So impact enormous. As all of us we know that impact enormous. Wherever you touch, there you get a different taste. 10 years before and also 20 years before, things were totally different. So increasing trend of changing society and the way of the education, how we give, and about the content also. Sorry. So everywhere changes you find, and also our students, our stakeholder, mainly the parents, and also the society. All of them are seeing those changes and are very much concerned that what might happen. But in the beginning, I want to say, as you also, Mintu and others mentioned about my nature, that I'm very positive. I think that all the impacts we need to discuss in a positive mindset and our attitude, like what ACTA has been doing today, is a positive mindset, positive attitude that you want to develop all of your colleagues through some kind of activities beyond our routine, because it is not inside the routine and also beyond our office hour. Office hour ended at 4:30 or 5. But at 7 to 8 also, we are engaging in developing our system. And as all of you know that many of the colleges in India, many of the colleges, they are becoming autonomous and many of them are becoming universities
And also universities are becoming multinational university. Whatever way Government of India has been seeing NEP 2020 implementation, and we are the main partners. Across the nation, we need to connect today. And when we talk about globalization, first thing is that our nation should work together. ACTA also one of the largest research body in the nation. And whenever ACTA has been thinking about this kind of issue, and I think that all of the benefits will come to us. And when we talk about our challenges, challenges are many. Even at the point at this moment also when I was trying to use this particular platform, and I had the challenge that how to share the screen because there was a message that your screen was blocked, not allowed. Then you allowed. I'm sharing the knowledge. I'm sharing, discussing, and also learning. So as you know, teaching, learning was most important and vital issues few years back. But now all of you working in the colleges and the universities are feeling strongly that extension part is becoming more. Earlier, knowledge was only very important thing, but now skill has been becoming more and more important. And our duty as a teacher is to mix knowledge and skill together. And that is the opportunity given by globalization. Globalization is giving that opportunity that you can expand your uh, universities, colleges, infrastructure, also knowledge, and also you can expand your skill. Today, we talk about multitasking, that many tasks at a time. Few years back, maybe 15 years back, the concept was not like that. So therefore, in the beginning, to be with you 1 hour, but in the beginning, I want to tell you that it is very, very important for all of us to think in a positive mindset, to incorporate the skills we can gather from across the globe. We can incorporate the knowledge from across the globe, but not at the cost of the local issues and locally important matters. So therefore, that is another important challenge that sometimes we may have to compromise. But as much as we can do more, that will be good. Because time is there, because of globalization, we need to do more with less. Perhaps all of you can understand what I mean to say. We have many ones in the college talk about classroom, talk about ICT facilities, and many, many more things. But in spite of all of this, we need to do more with our minimum facilities, but without compromising our local issues and local problems. We need to teach our students in Odalguri, also in Lakhimpur, and in Digboy how to solve our local problems. One of the major issues is environment. Maybe 2 years back, there was oil field fire, and many a time we see that, but we get scared. What is happening? But nowadays, in new generation, they are not getting scared because they are getting into the field. They are learning the skill from outside or maybe inside India, and they are working very hard. One of them is Purnima Devi Burman, Vibhav Talukdar, Vibhuti Lokar, and many more, working in the very vital issues which were unsolved issues maybe 20 years before. And now these students whom I name, they can even can solve issues in Finland, Nigeria, not to talk about America and UK. They are the people, they are solving some problems, but that problems are borderless problems, environmental issues. And many of the new generation working people, our group like young people, which you are molding in the colleges, they are doing better than many, many people, outside of our territory. Therefore, I
always admire that the young teachers, the teachers who are experienced also, senior, and also our students need to realize, okay, we need to realize the importance of our local needs. So local needs should be identified at par with the world. Because what world has been doing, we cannot avoid. So therefore, we need to teach our students to be aware of world issues, Indian issues, and also issues in Assam, and issues in Udalguri, also in Mangalore. We cannot avoid them. Even Purnima Devi Bormon pick up one, okay, a big bird, that is Bortokola, greater adjuvant stroke. That was our bird. And she did not think that that she was supposed to take a global issue, but she was taking the very local issue, Domdoma, Dodora. But with that, she was invited to UK by the Queen. She got the Nari Shakti Award. Twice she got that Green Oscar Award because of her work, not because of the publicity, because of the hard work. And that, 10,000 women army. She could gather, as on today, 10,000 plus women together to think about the environmental issues, mainly conservation. How to conserve a very important plant, how to conserve a very important living organism, not only mammal like rhinoceros or tiger, even our birds, even our some microorganism. So she was talking about that, and also livelihood. So how to give our muga, path, and other indigenous silk to outside world, putting that Hargila symbol. And when it was with Hargila symbol, American, Australian, Canada, and UK, people got interested in them. And those women, they are earning in billion, in dollar and pound. Great Britain pound, Great Britain dollar. So why? Because of environmental issue, connecting to the society, it means community, and also giving the economic benefit. So that way, globalization has given us the chance to work on a simple issue, but to get the benefit economically, and it means livelihood. So livelihood, okay, is very, very important. And also women empowerment. And she told me that she will be going to Australia and some other countries and working with thousands of women together for their local conservation issues. And she will be the mentor. So these are very many issues. I am not going on point-wise 1, 2, like 3, 4, but I want to let you know that our education is very important today. The education we take today, our young generation, they take today, that will be their future. My education is my future. So that sentence was told by American president once when he was addressing the young generation, scientists, teachers, and students, that my education is my future. You take in that way. So in here also I want to mention that our students, they are gaining skill up to the age of 19 or 20 in the colleges, and now it will be more than 20, and also lifelong learning. But how we are getting benefit from globalization, because nowadays information flow is so much that you in a click, even if you use AI, in a click you can make something miraculous. So that is the power of technology. So how technology has given the benefit and opportunity, it is because of globalization. Because globalization has given the skill and the technology transfer skill. How you can transfer technology from one point to another point. And best example is 2014 Digital India concept. When Digital India started in 2020 and 21, we suffered less than many countries in the world because of our digital power of India. During the COVID pandemic time also, we suffered less in comparison
to many other countries in the world. So therefore, all these I am talking in terms of globalization. Globalization came, our very learned leaders, the scientists and the professors, they thought that our duty will be to give the alternative to our students during disasters. And one of the example I have given is that pandemic, great pandemic. And at that time, because of technology transfer, we were, as I have already said, suffering less. Higher education, not in India, worldwide, has been changing tremendously because of two factors. One is internationalization, another is globalization. So globalization part already I have given the introductory part, and both are working together. Internationalization is there, globalization is there in place. Therefore, rest of my slides will be like this. That why do we give education or best education to our young generation? It is because educated people and the ideas are most important, valuable resources today. Because of this, we get prosperity, we get security, we get social well-being in the society. You think about Deepak Zoin, a student of Durham College. For a few years, he was in Commerce College, also in our Guwahati University as a teacher. And when Deepak Zoin was learning as a student and as a teacher, ultimately he is the global resource today. And he advises the heads of states of many nations in the world, not to talk about company or others. Directly, he is advising financial advisor of many of the head of states in terms of international trade, in terms of economics, in terms of commerce. Therefore, this statement is totally 100% important that our ideas we need to nurture, and you get thousands idea in your colleges and universities. When you are working with the young people, then batches and batches in your 35-year service or maybe 30-year services, you imagine how many ideas you will be getting. But our duty is to catch. And globalization has given us that tremendous opportunity to get closer and closer to the students' community. Earlier, it was that you come and talk and go. Now they are saying globalization has given us the chance for experiential learning, and they talk about student success and also outcome-based education. So all these are ideas, may not be from India, but from many, many countries of the world, or maybe from India, because India is the guru in all these values. In terms of values, whatever you say, everything in from Vedas, Vedantas, and Shastras. So therefore, it is very important for young teachers of India and young teachers of Assam to consider that kind of very important issues and bring it to your domain. Okay, wherever you work, like Pitimani is working in Mongoldoy College, in 10 years' time duration, I have seen the tremendous changes in the infrastructure and the quality of faculty and quality of students and the leaders they produce from the college. Many leaders, they attended NAG meeting. I was the VC's nominee, and how I found them, they could prepare entrepreneurs like Decca, okay, also entrepreneurs like, okay, many others, MPs, the leading MPs in the parliament, ministers, ex-ministers, and many professors. That is only one college I am mentioning at this point. And 21st century learning, most important major part is global awareness. Therefore, though we are teaching students in the colleges, in Assam maybe 600 plus colleges, but our students should be aware of what is happening in Assam, what is happening in the circle where from they are coming, and also in the border. How many border states, okay, we share,
and how many international issues our students, they are aware of. Also together with that, it was not earlier, but now, maybe a zoology student, but he should know the financial, economic, business, entrepreneurship literacy like things. Today, Professor Dandodar Sharma of my department, he is the head and he was my student. And he organized a meeting where our Honorable Vice Chancellor and many directors from India, they were coming to Guwahati University and seeing the setup we have prepared. And also at that moment, Education Minister phoned our Vice Chancellor and wanted to talk to Professor Dandodar Sharma, that I want to talk to Dandodar Sharma because Sharma has been giving some kind of knowledge to the farmers. Today, maybe 100 farmers, they came to Guwahati University, many from Udalguri, many from Mongoldoy, many from Nalbari, and they came together and sharing their thoughts in local languages, and that was translated into okay those English and Hindi, so that our directors from New Delhi and other parts of India could understand. So that way you see the work earlier, Dandodar Sharma was doing research inside laboratory, but because of the globalized effect, that has to be taken to the field today. And because in globalization, entrepreneurship and financial knowledge is very, very important. As all of you know that our UN SDGs are connected with this. United Nations SDG, Sustainable Development Goals, and our globalization is working together. If your college, where from you are coming, you take one issue like number 1, and also number 17. One college, one issue. That will be your best practice for NAC. NAC will always be there. People are talking about binary. Binary, tertiary, it does not mean. Okay, but most important meaning is that NAC is for quality. Nowadays, we are visiting colleges and we are checking as a peer team member. But we may not go there in future binary system, but NAC assessment will be always there. Therefore, if you can connect those goals, 17 goals, because of globalization, globalization created the environment. People did some brainstorming workshop, brainstorming discussion, like today what you are doing. And finally, they gave 17 most important major, okay, demands that we need to remove poverty. We need to make the world free of hunger. And the education we were giving, today we need to give only quality education. Physical education we were giving earlier, even my time, NCC was there, okay, 35 years back. But now we need to give them many more than NCC. What? That is quality physical education. I met one professor from Abu Dhabi. He's a student from Nagaon, okay, Dilsad. So Dilsad Rahman, he came to me one day. I asked him, what do you do? He said, I did my degree, then I went abroad, did my another degree, then I am in a Abu Dhabi University. And what you teach? He said he has been doing research on quality physical education and teaching physical education to students. Then I requested him to be resource person in a B.Ed college in Nagaon. Then he said, sir, it is because of globalization. I wanted to know what are you saying. He said it is because of technology. Technology was giving fast, okay, this transfer, because transfer of knowledge because of this particular globalization. Why I am saying like this? Because of the demand. There is a demand that if I know that Rubul Maut is working in Harvard, why not to connect Rubul Maut to the okay Mongoldoy College, where principal is was a professor of chemistry. Chemistry and chemistry, zoology and zoology. Okay, suppose I know Pretty Money, I can connect with Pretty Money for collaboration. So that way, personally, officially, all are possible. And now there are mandates from UGC also. Earlier, we had to take permission. Because of globalization, no need of any permission. We can connect with any person who has knowledge. And also, we can carry forward that knowledge or expand it to our new generation.
So earlier, civic literacy was not an important issue. But nowadays, we need to know who are the people contributing to our culture, health and wellness awareness. Earlier, it was nothing at all in my time. But nowadays, you go to a school, you'll see the doctors are visiting them. Why people are attracted to privatization? Privatization is also a product of globalization. But why people are more attracted? Because they are giving some kind of extra services, like time at dot. They are maintaining. But in our there are exceptions. In many occasions, you find that even many of the meetings we organize, we cannot do on time. But if we compare them with private organization, they wanted to do hard work because of their survival. Because globalization also giving them signal that if you can perform better, then only you will be surviving. Otherwise, there is no need, okay, for going forward. So therefore, they are incorporating everything I have shown here to be incorporated in 21st century education system. As I have already mentioned, multitasking. We need to think about today, what are the skills we need to give to a graduate before he is graduating from our college. A student will be graduating from Odalguri College, but Odalguri professors should sit together and think about what type of maybe 1, 2, 3, 4, 5. These 5 skills you will be giving to all students, because India is working not for few. India is working for all because of the nature of Indian system, because it is democratic nation. So in democracy, I cannot work for few. I need to work for all. But what was happening before globalization? We are talking about only one. That you see, he did so well. He stood from my school. He did well from my college. But now globalization is saying that everybody is having quality. All my dear professors, please consider and try to find out what is the best quality in your students, each and every one to be analyzed. So therefore, while talking about globalization, there is the opportunity to go for a test, okay, of the students on the induction day. When students are coming to you on that particular induction day, in the name of globalization, you encourage them to go for shock analysis. SWOC. If you can do that, that will be another best practice for your institution. I am actually connecting NAC also in some way, because in future NAC will be a little bit difficult than now. So therefore, if a student can say, okay, that I am so and so, I like that shock, because the day I came to the college, I did not know what were the strengths in me, but my professor showed me that I have this strength. And also my professor wanted to know about my weaknesses. And my professors did talk about future opportunities and also the problems we may face if we do not, okay, make ourselves prepared to face the challenging work. Because up to BA, okay, PSC or undergraduate degree, they are together. They may not realize the difficulties outside, but when they will be alone, there will be the main problem. So classroom, actually, I do not want to elaborate more in here. So now, earlier it was that we delivered, then we were happy. But nowadays there are questions. At what depth are they being addressed? I am teaching, okay. But is it in the deepest level? Therefore, the concept was coming that slow learner, fast learner, all this. But how do I know students are getting it? Earlier, these questions were not there. Earlier, it was that I taught 100 students, then maybe 80 students did well, and I am okay. I'm very much proud of my student. The result is 80%. But nowadays, it is not like that. I must ask myself that I taught for 1 hour. Did I give the actual message to my students? Are they getting what I said? So how do I restructure my class and instructional activities so student can attain for this century? Earlier, suppose 10 years before also I taught, 20 years before I taught, but the same class I cannot take today. So therefore, restructuring of classes, pattern of assessment also
In many universities across the world, they are doing open book exercises. Many universities, they are doing continuous internal assessment and finally one day discussion only. So that way we need to think about teaching, learning, evaluation at par with the world. Otherwise, as we know, times ranking. As you know, times ranking is more important than our NIRF. Because nowadays, many of the institutes in India also will be going for that. Because that is important. And to know and to become multitasker is important. So students themselves will come to you. My dear professors, students will come to you. They will ask you that can you teach me this skill? Because I know that if I have this skill, I will go for that job. At this point, I want to give one example. One girl from Golaghat came to my house. I asked her that why did you come to Guwahati with parents? And father said she has one interview after 3 days. I said, what is the interview? He said she is a master of physics, but she will be appearing tourism officer, one kind of job in the tourism department, but officer, gazetted officer by APSC. I said, how could it be? Because she said, no, sir. There was one point that if you know foreign language, any foreign language, you are eligible. Any kind of graduate, but foreign language if you have, then you can come directly to the interview and we will give you the job. And she had that foreign language, France. So I was very happy that perhaps you will get it. And that kind of things are happening today. If you have the power of the knowledge, therefore people talk about language lab in colleges. In BTR area, I visited many of the colleges, in also Sunitpur, Dorong district. Many of the colleges, they have that language lab. And if we give importance to our local languages, like our Bodo language, our Nepali language, our other languages, Manipuri languages, because there is the student mobility today. We cannot restrict a student in Mongoldo alone or in Tezpur alone. They must go to Manipur or to Nagaland or to Mizoram or to Burma. If they know the languages, they can do business, they can do well. Another point is that we have that Act East policy in action. Assam government is the only government who has a department, Act East policy. And because of globalization, international trade is open into many countries. But we in Northeast, we have a problem, little bit of problem. But many of you, like economics professor, if you get together and discuss one day about the problems, how to tackle those hurdles. There are few hurdles you might be knowing. And if you look at that particular Act East policy, earlier it was Brookies, Act East policy, it is beautiful policy. And there is the money. If you can encourage 1,000 students from this particular zone, 1,000 students, not more than that, 1,000 students. Act East policy, when it will be operated, there will be hospitality industry, there will be so many like event management groups, also travel and tourism, also hotel management. So many things are coming up in 5 years or maybe 3 years. But if you do not prepare them, like example I have given, that foreign language should be learned, then you may get a job. So that way our young generation, faculty members of this Udalguri zone, if you think on one issue that Act East policy, and these are the issues where our students will be employed, that employability issue, Act East policy and future employability. If that title you can take up, that Act East policy, India's Act East policy and employability of my students. In that line, if you work, I think it will be marvelous, because we need skill everywhere, every slide I am putting in here. You see that we need skill because our students are smarter. Looking at this slide, আপোনালোকে স্লাইডবোৰ দেখি আছে নে বাৰু? হয় স্যাৰ, আপোনাৰ স্লাইডবিলাক আহি আছে। হয়, গতিকে স্লাইডবোৰ চাই আপোনালোকে গম পাব। মই অৱশ্যে টাইমটো চাইছো, ৰ'ব, মই অকমান সময় আছে। নাই স্যাৰ, আপুনি আগবাঢ়ক স্যাৰ, ভাল লাগিছে। এতিয়া মই কিমান টাইমলৈকে পাম? আপুনি শেষ কৰক স্যাৰ, যেতিয়া পাৰে। হয়, আপোনাৰ মতে শেষ কৰি লওক স্যাৰ। ঠিক আছে, মই হয়তো 5 মিনিট বেছি যাব পাৰো। একো নাই স্যাৰ, মেবি সেইটো আপোনালোকে চাব। এতিয়া চাওক, এনেকে ল'ৰা ছোৱালীবোৰ ডাঙৰ হৈছে আমাৰ,
এনেকুৱাকৈ জন্ম হৈছে শ্লাইডখন মই এক্সপ্লেইন নকৰোঁ গতিকে এইখিনি কম স্মাৰ্টাৰ নে গতিকে এওঁলোকে আজি এই টেকনলজিটো জন্মৰ দিনাৰ পৰা পাইছে গতিকে সেইখিনিয়ে আজিৰ আপোনাৰ ক্লাছৰুমটো লাইক দিছ your classroom today, or if you go to a private university or our Guwahati University IST, students sit like this. Not to talk about many big, okay, these engineering colleges like Assam Engineering, Assam Don Bosco Engineering, because students are smarter and they are techno-savvy. So at this point of time, our duty is to give them the taste of globalization, give them the taste of knowledge, and give them the power, okay, of quest for knowledge. Quest for knowledge. যে এটা মই জানিবলৈ মোৰ আগ্ৰহটো বঢ়াই দিয়ক এইটো কৰিলে আপোনালোকৰ এচিটিৰ বৰ ডাঙৰ কাম এটা হ'ব আৰু do not be isolated. ACT is a very big body. So from your zone across, okay, the state you are doing many things. ACT, I know, has been doing many things, but you discuss about employability. Because employability is the main issue, like economics is the main issue. Economy, because I am PhD, so what if I do not get a job? So therefore, government cannot give all the jobs. Nowadays, company and others jobs are becoming better. So therefore, we need to give them skill, they will get the job. So therefore, this particular professor was telling that how to network is very, very important. So networking, like I'm a professor, I have few connections in the world and I'm getting benefit because whenever I want to send a student to London, if I ask Muklesur Rahman that Muklesur, Bhaiya, can you take this student for 1 year? He said, okay, Dada. Because originally he was from Bangladesh, I am from Assam, we are in the border, I talked to him. That brotherhood, so that helped me to connect and at present he okay, was helping many of my students to go to London, East London University, and to do some kind of experiment and coming back. And I also personally went to Dhaka because of one international seminar with my vice chancellor, because Mukleswar invited us. So that way, that networking, not only in your technology networking, even person-to-person networking is also very important. You are working in Mongoldoy College or Dhupdara College or any other college, but if you have connection in your subject, then it is so important and enjoyable, okay? Or maybe beyond your subject area. That is the power of this particular technology. And informations and the platforms, okay? All our students, they know. So therefore, that as you are doing FDP, so it is very important. I am grateful to you because you are doing it, because we need to update ourselves also. Because all these platforms like Swayam and MOOC and all, we can contribute even. If we can make MOOC course, okay, treating technology as an advantage, then one course will give you 16 lakhs of rupees. Because you are a permanent teacher, you are in a college, you are in a university, you design one course, ask for money, and Government of India will be giving you 16 lakhs for one MOOC course. But retired persons cannot do that. Please remember. Young person, please start, and that will help. So technology integration, because we have technology. So globalization is saying that make some courses, even your courses will be taken by Cambridge. Your course, if it is okay, far better, it will be taken by Stanford. So our student, your student, who are working outside, you see, they are doing always better because of globalization. Because everything they want, they get on site. Okay, in China, they talk about global research universities many years back. I visited China in 2014. At that point, they showed me that Tongji University is the internationalized and globalized research universities. Their faculty strength, their infrastructure, and their way of working so different from us. Therefore, they get Nobel. Every year you see at least one scientist will try his or her best to get the Nobel. And they are working in a very systematic way. And globalization is giving us access to knowledge and resources. I have already said. Okay, this is the globe and you are connected.
Earlier, it was not like that. Earlier, we were so much isolated. Even we could not go to like Tripura University or Nagaland University. But because of globalization, our mobility has been increasing. We are visiting them like, okay, Tony Blair, that was in 1997. Globalization started in the early 90s. And in that year, immediately he changed the foundation of education. What he did, he said, education, education, and education, my three top priorities. And therefore, overnight, he made the bill that LPME school teachers will be getting the highest salary in UK. I do not want to elaborate, but when he was questioned, media questioned him that why are you doing this blunder? He said, my education is important for my nation. Therefore, I want to make my foundation of education as the strongest in the world. It cannot be one-story building. It should be multi-story building. And therefore, foundation should be the best. Who are in the foundation? School and LP school and other school level teachers. Then why not ACTA can help? ACTA can help, and you are helping, I know. So many of the ACTA groups are helping teachers in the neighborhood. But 20 years before or 10 years before, it was not like that. This is because of globalization, that we need to develop the neighborhood. We need to have the power to connect with the community. As I said, this was this Barack Obama. He said to young generation that all the Nobels in science, technology, and humanities should come to America only. Even coming to Mumbai, he delivered a lecture in a girls' college that, my dear student of India, I am scared of you. Then media asked him why, most important person and powerful person in the world, talking to poor Indian hungry students, that you are scared of this hungry student. Then he replied that I am scared of Indian students. They may be hungry, but they are not hungry of food. They are hungry of knowledge. So that is the uniqueness of India. Our Indian knowledge, Indian new generation, you give them the chance, they will do fantastic in any part of the world. And technology, when we talk about, because of COVID, we are using more and more, but still we use, now I am using, but there are also innovation. So therefore, those who are from science background and other interested people from other background also, you develop that how you can make it is interesting to your student and to student across the globe. This professor, okay, he was in University of New South Wales. He developed some kind of motivation where students, they are more attracted, and also human connection you can make through this technology and also globalization, because human connection, as I said, network is very, very important. And also you see my professor on the top sitting there, he has been delivering lectures to 20 institutions every year in Assam, but he is talking from London in his house. So therefore, you can also connect anybody, like as I have mentioned about Rupul Maut also. Then he will be delivering. My professor delivered 1 week in every year, and another professor from Bihar now in Imperial College. He is a professor. He is Sasaram, Bihar. There is a place. He said, Jugen Bhaiya, हम तो सासाराम से है, आप तो गुवाहाटी से है. So why not to work together? I said, you are expert in immunology. Teach my student. So he taught, has been teaching every year. Okay, not many classes, 7 classes, 7 days. So that way, human connection and also more connection like this. That is in Japan. Come out of India, see and get exposed. I am showing this photograph because you may like. I am sure you like it. Go together. Show your culture. Mekhela Sador and Sari all and our suited booted professors there. And in Tokyo, that was in Kyoto, world environmental issue. And in Tokyo, and this is in Bhutan. You see our Nani Gopal Mahanto and your Jyoti Kamal. Your Jyoti Kamal means the CTA General Secretary for more than one time citing. So Jyoti Kamal and myself, we were working here how to help the colleges to get MOU, Memorandum of Understanding with the international communities. Like from the dress you see, Bhutan. And that was the international MOU I did in my university in London, Brunel University.
And Okhil Mehdi sir was the vice chancellor at that time. And that was the first MOU to our zoology department and discussed in the executive council so that registrar could sign on behalf of the vice chancellor. But before our registrar, their vice chancellor signed. Their vice chancellor in that university said, you are working for the knowledge distribution. Why not to sign? I will sign like that. And this is in Japan. So we work together and we get some kind of MOU because that was connected to physics department. And Nikon, there is a company, all of you know, was providing all sort of financial support. And that is in Japan. Do you know that Hashiko? Hashiko is the dog waiting for the name, okay, his Malik. And he died. Okay. When he died, the government of Japan did this particular thing for, okay, remembering him for the entire future. And that is in Shanghai. Therefore, I'm telling you, when we went there, that is also his main person sitting, okay, by my side. He was the consulate general. He was from Bihar. He said, okay, he talked in Hindi also. And he said, your tea is so important, but we do business with that. That is the drink prepared from Assam tea. But they are earning money. And I asked him, what I am getting, we are getting. He said, no, we bought your this young leaf and we are preparing it. And Guinness Book of World Record created by Shanghai scientists, but not by you, he said. And that lady from New Delhi was surprised that all tea gardens, thousands and thousands, 7,000. But China, Shanghai, they are doing business and Guinness Book of World Record they earn. Tokyo University, all our people, and we enjoyed. And we saw that the leading scientists in there are from India. Because you give the Indian scientists the place, they will work marvelous. And this is a professor of 84 years. What he has been doing, he has been working like me, just encouraging people. As you started in the beginning, the Kulta sir encouraged Kore. So that he was encouraging students every day 2 meetings in Japan. So students get encouraged because competency of students. The minister told him that, Professor, you do this kind of job and you will be supported. And he has been working and student success is more where he is counseling. And we also have a group. It is called Saolambita and Sneho Bandhan. Name of the group is Sneho Bandhan. And we work for Saolambita. Self, কি কব এইটো স্বাৱলম্বিতাটো মানে ইংৰাজীত কি বুলি কব self dependent Self-dependent, sir. self dependent মানে এইটো হ'বৰ কাৰণে আৰু আমি বাহিৰৰ এই নেদাৰলেণ্ডৰ ক'ৰবাৰ আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী যিমান আছে কানেক্ট কৰি লৈ পেলাই তেওঁলোকক আমি ইয়াত কাম কৰাই থাকো আৰু ইয়াৰ লিডাৰশ্বিপটো দিছে one of your principals and he is Shashikanta Soikia from Kanui College, A grade college. He is the secretary, I am the working president. আৰু লণ্ডনৰ আমাৰ বাইদেউ হৈছে মানে প্ৰেচিডেণ্ট এনেকে আমাৰ অষ্ট্ৰিয়াত আমাৰ ল'ৰা আছে কিন্তু we encourage them to teach our student. অষ্ট্ৰিয়াৰ পৰা তেওঁ আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী পঢ়াই থাকে মই এইটো এইকাৰণে কৈছো because of globalization we knew him and because of that he knows us and also he is helping because there is a mandate that internationalization is a part of NEP 20 and these are our objectives as a whole of the world. Why we are educated, why we give education. And the way we give education, we have been changing. Why? Because of these 17 needs. Where from these 17 needs were coming? Because of globalization. People sat together, they thought together, then they gave their input together. And finally, they created 17 particular points which touched every one of us in the world. Online courses, notification possible because of our effort in globalization. And I'm giving one example just. UK is a country many thousand away from China. But in China, this is Shanghai. So in China, there are universities of UK operating. All these universities, 53 universities of UK, United Kingdom university বিলাকে China university লগত একেলগে কাম কৰি আছে
আৰু ইয়াত মই দেখুৱাইছো 53খন ইউনিভাৰ্চিটি তেওঁলোকে চাইনাত আহি পেলাই চাইনাৰ ষ্টুডেণ্টৰ লগত ধৰা আমাৰ মংগলদৈ কলেজত তাতে তেওঁলোকৰ এটা কোৰ্চ চলি আছে আৰু ইট ইজ পচিবল বিকজ অফ গ্ল'বেলাইজেশ্যন কাৰণ তেওঁলোকে মানুহ নাহিলেও তাৰমানে অনলাইন চলাইছে আৰু when they wanted job they got that. তো স্কিল বুলিলেতো আৰু ক'বই নালাগে অল দ্য স্কিলছ উই নিড আৰু এতিয়া গ্ল'বেলাইজেশ্যনৰ কাৰণে আমি বেছি স্কিলৰ কথা গম পাইছো আগতে আমি ইমান স্কিলৰ কথা যদিও আমি ইউনিভাৰ্চিটিতে কাম কৰিছিলো ইমানবোৰ স্কিলৰ কথা ভবাই নাছিলো আৰু টাইম হেজ চেঞ্জেছ আৰু টাইমে কি দিছে আমাক এই চেঞ্জবোৰ দেখুৱাই দিছে যেনেকে এটা হৈছে চাইকলজিকেল চেঞ্জেছ কোনোবা ল'ৰা এটা অকণমান পৰীক্ষাত বেয়া হ'লে মৰিয়েই যায় IIT ল'ৰা সুইচাইড কৰে গতিকে হাউ টু টেকল দেম হোৱাট কাইণ্ড অফ স্কিল উই নিড ইন মেণ্টেল হেল্থ চেক্টৰ চ' এনেকে বহুত কথা আছে মাল্টিকালচাৰেল আমাৰ ক্লাছৰুম হৈ গ'ল এই কালচাৰটো আমি ৰাখিব লাগিব দেট ইজ দ্য চেলেঞ্জ অফ গ্ল'বেলাইজেশ্যন ডিউৰিং গ্ল'বেলাইজেশ্যন ইট ইজ এ বিগ চেলেঞ্জ in our educated society because we the people educated people are the resources of the world and if we cannot protect our resources like 200 communities more than 200 okay dialects and languages from northeast of India if we cannot protect if our college professors they are engaged in all kind of community work then our work will be easier because you create knowledge from your research and you publish if it is getting published again globalized like Scopus okay then that will be important for expanding knowledge and for all of you because of globalization okay all these are available I availed scholarship for many times more than 7 times and why not you what is the criteria you should be a permanent teacher in a college in a university not more than that. So we have problem challenges there like remote area, no internet. These are the challenges you need to think of. The professors of colleges should think of how to tackle it, how to okay solve the problem of digital divide. Many of our at well placed and some of are not getting even the internet and all when they need. So these are some of the challenges and please okay let our young generation know the sacrifices of our role model the contribution of our role models like MK Gandhi okay when you talk about Gandhi there is peace everywhere peace in your mind peace in the mind of the student আজি সকলোৱে কয় ষ্টুডেন্ট বিলাক এগ্ৰেছিভ হৈছে কাজিয়া কৰে স্কুলত মাৰপিট কৰে if they can see Gandhi when they enter into a school I think 50% problem will be solved if they can see APJ Kalam on the gate of the college, many percent problems will be solved. Like Radhakrishnan and Swami Vivekananda, he said, if you are busy, everything is easy. He said, if you are lazy, nothing is easy in this world. So my dear friends, I know that time is very important for you as well as for me. I am coming to the end because of okay time constraint. I have taken 5 minutes more because I started 5 minutes okay late. All of you can agree. সকলোৱে মানিছা 5 মিনিট লেটকৈ আৰম্ভ নিশ্চয় ছাৰ কৰিছিলো হয় কাৰণে 5 মিনিট বেছিকৈ লৈছো আৰু মই শলাগ লৈছো ACTৰ মই ওদালগুৰি জোনৰ শলাগ লৈছো যিসকল ইনভলভ আছা যে মই প্ৰত্যেকৰে নাম নকওঁ বিকজ অফ টাইম কনষ্ট্ৰেইন মোৰ এটাই ভাল লাগিছে যে ইউ আৰ ৱৰ্কিং হাৰ্ড মেনি অফ দ্য ফেচেছ আই কুড চি আৰ so young just started and right you know that if you are busy everything is easy so remember our Guruji he said also that if you are lazy nothing is easy so let us work hard for our future and we are working on value based system okay that message you give to the society we know what is the meaning of education that education is to know we know we are educated education is to do we do this type of work we are doing so many things education is to be we are becoming professors education is to know how to live together peacefully with others that particular point is very important nowadays at present in globalized state to our students let them know what is the key চাবি এটা থাকে নহয়
is how to live together peacefully with others. Others বুলি কওঁতে others religion, others culture, other views, other people. কিন্তু peacefully থাকিব পাৰি MK গান্ধীয়ে কৈছে if you have one চাবি আৰু এই চাবিটো হৈছে আমি ষ্টুডেণ্টক শিকাব লাগে এইটোৱে হৈছে স্কিল আৰু সেই স্কিলটোৰ চাবিটোৰ নাম হৈছে ৰেসপেক্ট we need to know how to respect মোকে মই নিজকো ৰেসপেক্ট কৰিব লাগে মই আপোনাকো কৰিব লাগে মই হিন্দুকো কৰিব লাগে মই মুছলিমকো কৰিব লাগে এইখিনি থাকিলে এতিয়া মই কম যে আই এম ৰিয়েলি এডুকেটেড কিন্তু মই যদি এজন মানুহ দেখো যে এইজন অকমান দুখীয়া মানুহ এইজন মানুহ মোৰ ধৰ্মৰ নহয় এইজন মোৰ অসমৰ নহয় এইটো মোৰ কালচাৰৰ নহয় এতিয়া মই লিখি দিব লাগে আচলতে আই এম নট ৰিয়েলি এডুকেটেড আই এম অনলি ডিগ্ৰীধাৰী গতিকে সেইখিনি কথা আপোনালোকে যিহেতুকে ইউ আৰ চ' লাকি কলেজত সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীখিনি পাইছে আমিতো এইবিলাক বাঁহ আমি যিখিনি পাওঁ নহয় পকা বাঁহ দিব্যজ্যোতি যিদিনা ইয়াত পঢ়িব আহিছে সি পকা বাঁহ এডাল লৈ আহিছে ভাজেই দিব নোৱাৰে সি চিপাঝাৰত পাইছে চাকৰি কিন্তু জামুগুৰিতে সি এডাল পকা বাঁহ হৈ আহিছে সি যিটো শিকি আহিছে ইয়াত আমি আৰু শিকাব লগা একো নাই কাৰণ অলৰেডি গ্ৰেজুৱেট কিন্তু এতিয়া গ্লবেলাইজেশ্যন NEP 2020 কৈছে যে মোৰ ৰেছপনচিবিলিটি ইজ ইয়ৰ্ছ কাৰণ এই বাঁহডালক ভাজ দিব লাগিব সেইকাৰণে আমাক কৈছে আপোনালোকে মাত্ৰ এবছৰ চাব কলেজক কৈছে ইউ লুক আফটাৰ ফৰ 4 years সেইখন এচিটিয়ে অকমান এক্সপাণ্ড কৰি সুন্দৰকৈ বুজাই থাকে মই দেখিছো আপোনালোকেও বুজাই দিয়ক যে আৱাৰ ৰোল ইজ more important than university professors because university professor পকা বাঁহডালে পায় আমি ভাজ দিবলৈ সুবিধা পাইছো আৰু সেইকাৰণে ইউ শুড থেংক গড যে আমি ইমান সুন্দৰকৈ এটা চাকৰি কৰিছো যে মই য'ত যি মতে মই ভাবো তেনেকে মই বনাব পাৰো আমাৰ ইউনিভাৰ্চিটিত সঁচা কথা কৈছো আমি ইচ্ছা কৰিলেও কেতিয়াবা নোৱাৰো কাৰণ তেওঁলোক অলৰেডি এটা ডিটাৰমিন হৈ আহে যে মই ছাৰ এইটোৱেই কৰিম এনেকুৱা গতিকে ভাল লাগিল নে শেষত এতিয়া কমেণ্ট এটা কোনোবাই দিলে মই ইমানতে ৰাখিছো ধন্যবাদ সকলোকে নমস্কাৰ Thank you, Thank sir. you, Thank sir. you so much, Thank sir. you, sir. So It's impressive and really very informative valuable. for us, sir. Thank you so so much, much, sir, sir. thank for you this Thank you, sir. insightful Thank you, sir. session. let's see you Sir, again thank Thank you. you so much. Yeah. Uh, So you have Miss success. Preeti? Yes. Okay. Hey, call down. কি হ'ব এতিয়া? Sir, you have Oh. enlightened us how the globalization has a constructive effect on today's education. আৰু ইয়াৰ বিষয়ে এটা And আছে because of 1.5 ঘণ্টা। globalization, am I audible, sir? yeah Yeah, you are audible. Yeah. শুনি আছো কোৱা Okay. So, and because of globalization, how technology transfer and skill-based education have aided in acquiring the 21st century vision in education. It has also allowed us to network globally and has made an easy access to knowledge across the world. Thank you so much, sir, for enlightening us with these topics. May I now request our esteemed participants to please interact with sir. Sir, I have a question in the chat box from Dr. Nomita Okay. Kolita ma'am. She has asked তুমি that কৈ দিয়া does AI pose a threat to the authenticity and diversity of language creativity? এইটো অলপ প্ৰব্লেম আছে যিসকলে AI অলৰেডি ইউজ কৰিছে তাত তেওঁলোকে অলপ কেয়াৰফুল হ'ব লাগিব বৰ আমাৰ যিটো ট্ৰান্সলেশ্যন হয় AI টুলৰ দ্বাৰা সেইটো যদি এডভান্স AI টুল নহয় তেতিয়াহ'লে কিছু প্ৰব্লেম আছে তাৰ কাৰণে মই K. Srivastava from NIPA, New Delhi. I invited him to do some kind of this workshop. We organized one in Lanka and also in Koliabor, 2 workshops, and he said another person also, Deepak Bisla, he came. So they were also giving some kind of advices. And he will be coming to Arjabit College in December, to Guwahati University in December. So I will invite all of you, those who have this kind of questions regarding artificial intelligence, AI tool, authenticity, ChatGPT, all. So we will be discussing in there. And if you participate, we shall be grateful. Not far away in December. ধন্যবাদ ধন্যবাদ স্যার। Thank you, sir. Thank you, sir. Is এক there মিনিট any other question? প্ৰীতি মই কুৱেশ্যন এনচাৰ ৰাউণ্ডৰ আগতে জাষ্ট এটা ধন্যবাদ দিব খুজিছো ছাৰৰ লগতে আমাৰ সকলো পাৰ্টিচিপেণ্টক আজি মই জনাবলৈ পাই অতি সুখী হৈছো যে আমাৰ প্ৰথম বা শেষলৈকে কিন্তু ছাৰ 100 পাৰ্টিচিপেণ্টছেই আছে আমাৰ গ্ৰুপত
গতিকে সকলোকে আকৌ এবাৰ ধন্যবাদ দিলো। প্লিজ ৰিপৰ্ট। প্ৰীতিমণি আৰু আছে কুৱেশ্যন? কাৰোবাৰ কিবা কুৱেশ্যন থাকিলে সুধিব পাৰে, নহলে চেট বক্সতো তেওঁলোকে দিবলৈ পাৰে। হয় ছাৰ, কোৱা কোৱা। ছাৰ, মোৰ নাম মন্টু কলিতা। হয় ছাৰ শুনিছেনে ছাৰ আপুনি? শুনি শুনি আছো, আছো মই। দিব দিব। ছাৰ মই মন্টু কলিতা, সহকাৰী অধ্যাপক ৰয়গুৰি কলেজ, ডিপাৰ্টমেণ্ট এডুকেশ্যন। ছাৰ আপোনাৰ কথাখিনি শুনি সঁচাকে ভাল লাগিলে। মোৰ এটা কুৱেৰি আছিলে। কুৱেৰিৰ হয় আচলতে কুৱেৰি হিচাপত নহয়, মানে ছাৰ গভমেণ্টে ধৰক গভমেণ্ট ছেক্টৰ বিলাকত ইমান ফেচিলিটি দিয়াৰ পিছতো আৰু প্ৰত্যেকজন মানুহে বা অভিভাৱক বিলাক বা গাৰ্জেন বিলাকে এতিয়াও ছাৰ এলিমেণ্টাৰী লেভেলৰ পৰা আপ টু হাই ছেকেণ্ডেৰীলৈকে এতিয়াওতো প্ৰাইভেট ছেক্টৰকে ছাৰ চুজ কৰে, পচন্দ কৰে। হয় কিন্তু চবেই জানে যে গভমেণ্টে ইমানখিনি দিছে, ইমান পেড টিচাৰ দিছে, ইমান কোৱালিফাইড টিচাৰ দিছে, এপইণ্টমেণ্ট দিছে ধৰক, গোটেইখিনি বস্তুৱে আছে। তথাপিও কিন্তু আজিৰ দিনত আমি দেখা পাই আছো ছাৰ যে প্ৰাইভেট ছেক্টৰত যিখিনি ৰিজাল্ট কৰে, যিখিনি ফলাফল দেখুৱাই থাকে, কিন্তু গভমেণ্ট ছেক্টৰত আজিলৈকে সেই ফলাফল দেখুৱাব পৰা অৱস্থাত নাই। হয়তো কেইখনমানহে আছে, কিন্তু মেক্সিমাম মানে এলিমেণ্টাৰী লেভেলৰ পৰা যদি আমি বিশেষকৈ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী লেভেললৈকে চাওঁ, চব প্ৰাইভেট ছেক্টৰতে ৰিজাল্টটো ভাল কৰে। কিন্তু এইখিনি ছাৰ যদি গ্ল'বেলাইজেশ্যনৰ ফালত যদি চাব যায়, যে এইখিনি বস্তু কেনেকৈ মানে ৰিফৰ্মেশ্যন কৰিব পৰা যাব, বা কেনেকৈ মানুহখিনিক আমাৰ মানে ধৰক আনি দিব পৰা যাব যে য়েছ গভমেণ্ট ছেক্টৰতে ল'ৰা ছোৱালীক আমি প্ৰাইভেট ছেক্টৰতকৈ যথেষ্ট ভাল কৰিব পাৰিম ছাৰ। মই এইখিনি অকণমান আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছো ছাৰ। এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন। এইটো এখেতে ৰেইজ কৰিছে মন্টুৱে। এইটো হয় ছাৰ। মানে এটা ডাঙৰ ইছ্যু টুৱাৰ্ডছ দ্য মানে ষ্টেট। আজি মই অন্য ষ্টেটৰ কথা নকওঁ, অসমতে এইটো এটা ডাঙৰ সাংঘাতিক প্ৰব্লেম এটা তেওঁ দাঙি ধৰিছে। আৰু মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিম এচিটিএক, এষ্টিম এচিটিয়ে, যে তেখেতসকলে এইটোত খুব মানে সাংঘাতিক ধৰণৰ ব্ৰেইন ষ্টৰ্মিং কেইটামান কৰক। কাৰণ আমাৰ ধৰক 10জনমান মানুহ মাতি নি এটা পেনেল টাইপৰ ডিছকাশ্যন কৰক, আৰু অকণমান সঘনে 5টামান কৰি তাৰপৰা ৰিজলিউশ্যন এটা লওক। এইটো হ'ল মোৰ ৰিকুৱেষ্ট। আৰু মোৰ এটা কথা কি, মই কামৰে কেতিয়াবা দেখুৱাব লাগে। এতিয়া মানে ভাল হয়, যেনেকে মই ল'ৰা ছোৱালীক কওঁ বিদেশত যাব লাগে, PhD বা হায়াৰ ডিগ্ৰী ল'ব লাগে, এক্সপ'জাৰ অলপ ল'ব লাগে, মাষ্টাৰ হ'লে এবছৰ, আৰু আহিব লাগে, আহি অসমত কাম কৰিব লাগে। তেনেকে যদি আমি অধ্যাপক বিলাকে, আমি যদি মোৰ ল'ৰাটোক যদি মোৰ ইউনিভাৰ্চিটিখনত পঢ়াওঁ, ধৰি ললো একেটা বস্তু বাহিৰতো আছে, মোৰ তাতো আছে, গতিকে মই এতিয়া ফিজিক্সটো বা কেমেষ্ট্ৰিটো বা জুলজি, বটানী, অসমীয়া, বেংগলী, এনেকুৱা বিষয়বিলাক যেতিয়া পঢ়িবৰ সময় হ'ব, তেতিয়া আমি যদি প্ৰফেচাৰসকলে মোৰ ল'ৰাটো বা ছোৱালীজনীক যদি মোৰখনতে পঢ়াই পেলাই মই এটা আদৰ্শ দেখুৱাব পাৰোঁ, এতিয়া মোৰ গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় মই নাম ধৰিয়ে ক'ব পাৰোঁ, বহুত চিনিয়ৰ মানুহ আমাৰ প্ৰফেচাৰ বিলাকে, আমিতো এতিয়া আমাৰখনত নপঢ়াওঁ, আমি কোনোবাই গৈ পেলাই সেই প্ৰাইভেটৰ, যাৰ নাম মই নকওঁ, তাতে দি পেলাই আনন্দ কৰি থাকে, যে কাৰণ প্ৰাইভেটত দিলে হেনো আৰু বেলেগ চিন্তা কৰিব নালাগে। এতিয়া আমাৰ যিবিলাক সময়, যেনে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিতে সিদিনা যিটো সমস্যা হ'ল, এইবিলাকত মানুহ ভয় খাই যায়। একেদৰে ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিখনতো তেতিয়া শুনিছিলো হোষ্টেলৰ এনেকুৱা, এইবোৰ কেনেকে মানে দূৰ কৰিব লাগে। অকল যে চৰকাৰখনৰ পৰাই চব সমাধান আহিব এইটো নকৰি ACTৰ ফালৰ পৰা আমি সমাধান বিচাৰো। মোৰ এইটো ব্যক্তিগত কথা, মই ACTক বহুত সন্মান কৰোঁ। পৰাগধৰ চলিহা ছাৰৰ মেমৰিত লেকচাৰ দিবলৈ মই যেতিয়া শিৱসাগৰ কলেজত গৈছিলো, তেতিয়াও এই যুৱ উচ্ছৃংখলতা আৰু কিবা কিবি কথাত অলপমান কথা ওলাওঁতে মই এইটো কথাই কৈছিলো, যে ACTয়ে যদি এক্টিভিটি বঢ়াই দিয়ে, যিখিনি এক্টিভিটি আজি মন্টুৱে কোৱাৰ দৰে সেই লাইনৰ এক্টিভিটি অলপ বঢ়াই দিব লাগিব, যে কিয় আমি নিজৰ ল'ৰা ছোৱালী আমাৰ তাত দি আমি সমাজক আদৰ্শ দেখুৱাওঁ। যেনেকে মহাত্মা গান্ধীয়ে এটা কথা কৈছে, যে এভৰি হাউচ ইজ এ ইউনিভাৰ্চিটি, এভৰি হাউচ ইজ এ ইউনিভাৰ্চিটি, পেৰেণ্টছ আৰ দ্য টিচাৰ্ছ। এইটো আপোনালোকে হেৰিয়াত চালে গম পাব, গুগলত দিলেও মহাত্মা গান্ধীৰ ষ্টেটমেণ্টটো আহি যাব, যে এভৰি হাউচ ইজ এ ইউনিভাৰ্চিটি এণ্ড পেৰেণ্টছ আৰ দ্য টিচাৰ্ছ। গতিকে এই পেৰেণ্টছে কিন্তু আকৌ আমাক চাই আছে, যে আজি যোগেন কলিতাই ল'ৰা ছোৱালীকেইটাক ক'ত পঢ়ালে, আপুনি মন্টুৱে তেওঁৰ নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীকেইটা ক'ত দিলে। আজি আমাৰ যিখিনি ইয়াতে থকা স্কুল আমাৰ চৰকাৰে পৃষ্ঠপোষকতাত সহায়ত আগবাঢ়ি আছে, তাত আমি ACTয়ে যদি এক্টিভিটি বঢ়াই দিওঁ, যেনেকে মই জানো
মোৰ এৰিয়াতে ক'ৰবাত ছায়েন্সৰ টিচাৰজন নাই, ক'ৰবাত মেথমেটিক্সৰ টিচাৰজন নাই। তাত যদি কলেজৰ পৰা এটা ওচৰৰ কলেজখনে যদি এটা সকাহ দিয়ে যে আমি ভলণ্টাৰীলি সপ্তাহে 2টা ক্লাছ কৰি অলপ ৰেমেডিয়েল টাইপৰ কৰি দিম, এনেকে কিন্তু ACT কৰিব লাগিব, এইটো এজন টিচাৰৰ নহয়। এনেকে অলপ কৰি তেতিয়া বোলে এইখন স্কুলত দেখোন ওদালগুৰি কলেজৰ 4জন টিচাৰে এটাকৈ ক্লাছ লৈ দিয়ে, আৰু সেই ক্লাছ কেইটা কিহৰ ওপৰত লয়? প্ৰব্লেম, যে তেওঁলোকৰ মেথমেটিক্সৰ এইখিনি প্ৰব্লেম তেওঁলোকে চল্ভ কৰি দিলে। এনেকে আমাৰ যদি গোটেই অসমখনতে আমাৰ ACT যদি লাগি যায়, তেতিয়াও মানুহৰ বোলে নাই এই মনটোৱে যেতিয়া ইয়াত পঢ়ায়, মোৰ ল'ৰা ছোৱালী কিন্তু তাতহে দিম, সেইখন স্কুলত দিম, কাৰণ তাত আহি তেওঁ পঢ়াব। আৰু যিটো ৰিজাল্টৰ কথা মন্টুৱে কৈছে, ৰিজাল্টো ভাল। মই জানো, কাৰণ মই নিজে জালুকবাৰী হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীখন আছে, তাত আমাৰ আস্তুৰ পৰা ভাইচ চেঞ্চেলৰে গৈ পঢ়ায়, তাৰমানে যেতিয়া ভাইচ চেঞ্চেলৰ পঢ়া আছিলে। আৰু মোৰ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি ৰিচাৰ্চ স্কলাৰ গোটেইখিনিকে মই লগাই দিছিলো, আৰু তেতিয়া তেওঁলোকৰ ৰিজাল্ট 100%। এইটো এটা মানে মোৰ কৈ ভাল লাগিলে। থেংক ইউ মন্টু। কিন্তু এইটো আজি ACT জনেৰেল অফিচৰ যিসকল কৰ্মকৰ্তা, তেওঁলোকে নোট কৰক যে মন্টু কলিতাই সোধা প্ৰশ্নটোৰ হেৰিয়াত আমি এলানি একে ব্ৰেইন ষ্টৰ্মিং, বহুত মানুহ লৈ পেলাই নহয়, কলেজৰ একদম মানে উধা ফুটা বুলি যিটো কয়, তেনেকুৱা কেইজনমান মানুহ লৈ জোন এটাই কৰক, সকলো অডিয়েঞ্চ হৈ শুনক, আৰু গোটেইখিনি 5টামান চৰ্চা কৰাৰ পিছত আমাৰ চৰকাৰক সেইখিনি দিয়ক যে আপোনালোকে এইখিনি আমাৰ লগত সহযোগ কৰক। থেংক ইউ ছাৰ। থেংক ইউ ছাৰ। আৰু কোনোবাই কিবা সুধিব বিচাৰিলে সুধিব পাৰে। ছাৰ, মই ডক্টৰ নয়নমণি দাস, চিপাঝাৰ কলেজত ফিজিক্সৰ এছিষ্টেণ্ট টিচাৰ হয়। ছাৰ, মই জাষ্ট এটা কথা আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছিলো। ছাৰ, আপুনি যদি UGC চাইটটো চাই, তেতিয়াহ'লে UGC চাইটত তাৰমানে এতিয়া তেওঁলোকে এপ্ৰুভ কৰিছে যে দ্য ফৰেইন ইউনিভাৰ্চিটিজ কেন এষ্টাব্লিছ দেয়াৰ কেম্পাছেছ ইন ইণ্ডিয়ান টেৰিটৰী। চ' এই কথাটো মানে কেনেকুৱা ধৰণৰ মানে আমাৰ মানে ধৰক ভাৰতীয় সংস্কৃতি বা ভাৰতীয় নলেজ চিষ্টেমত মানে ইম্পেক্ট এটা কৰিব পাৰে, তাৰ বিষয়ে কিবা অকমান আপুনি আগবঢ়াব নেকি? স্যাৰ, টেকনলজিকেল নয়ন চোৱা, এইটো এটা একেবাৰে গ্ৰেট চেলেঞ্জ টু আৱাৰ লোকেলছ। হয় স্যাৰ, লোকেল সেইকাৰণে কালচাৰে কোৱা, কমিউনিটিয়ে কোৱা, যে ইটছ এ হয় গ্ৰেট চেলেঞ্জ। কাৰণ এটা চিষ্টেমত আজি অসমে 300, 200, 500 মান কলেজ গভমেন্টৰ মানে হেৰিয়াত আৰু চলাই আছে, এফিলিয়েশ্যন আৰু আমাৰ মানে চাপোৰ্ট। যেতিয়া তেনেকুৱা বস্তুবিলাক চাইনাত মই যে দেখুৱালো, 150 ইউনিভাৰ্চিটিজ অফ UK, দে আৰ অপাৰেটিং ইন চাইনা, আৰু দেয়াৰ মেইন পাৰ্পাছটো হৈছে, 1 নম্বৰ হৈছে নলেজ শ্বেয়াৰিং, আৰু 2 নম্বৰটো হৈছে আৰ্নিং। আজি প্ৰাইভেট ইউনিভাৰ্চিটিৰ কথা ক'লেও একেটাই মই ক'ম, তেওঁলোকৰ হৈছে নলেজ, কন্ট্ৰিবিউটিং টু নলেজ এণ্ড আৰ্নিং মানি। এই 2টা বস্তু আমাৰ বৰ ডাঙৰ চেলেঞ্জ হ'ব যদি গ্ল'বেল মানে প্লেয়াৰ খিনি আহি যায়। এতিয়া যিখিনি নাম তুমি ক'লা, এইখিনি গ্ল'বেল প্লেয়াৰ, আৰু গ্ল'বেল প্লেয়াৰবোৰ ইয়াত যেতিয়া আহি সোমাব, আমাৰ এতিয়া নোসোমাওতেই মানে লাখ লাখ টকা লোন লৈ তুমি বেংক বিলাকত খবৰ ল'লে পাবা, অকল হায়দৰাবাদৰ পৰা 50,000 ষ্টুডেণ্ট দে ইউজ টু গ' টু লণ্ডন। অকল হায়দৰাবাদৰ পৰা, অষ্ট্ৰেলিয়া, কানাডা, লণ্ডন আৰু আমেৰিকালৈ অকল হায়দৰাবাদৰ পৰা 50,000 যায়। আজি অসমো পিছ পৰি থকা নাই, হিচাপে গৈ আছে। এইটো চিষ্টেমত মানে তেওঁলোক নাহোঁতেই, প্লেয়াৰখিনি তাত থাকোঁতেই আমাৰ অৱস্থা এয়া। এতিয়া ইয়াত আহি প্লে কৰিব, ইট উইল বি এ গ্ৰেট চেলেঞ্জ, আৰু যিটোৰ ওপৰত ACT মুকলিমূৰীয়াকৈ আলোচনা পাতি অলপ এডুকেশ্যনিষ্ট, মানে নট অনলি ফ্ৰম আছাম, বিভিন্ন জেগাৰ পৰা, পাঞ্জাৱৰ পৰা কন্যাকুমাৰী, মণিপুৰৰ পৰা ত্ৰিপুৰা, এনেকে আদি কৰি অন্ততঃ 10জন 10টা জেগাৰ আনি, আৰু এইটো ছাপোৰ্ট বিচাৰিব লাগে। এইটো ছাপোৰ্ট, এই কামটো কৰিবলৈ মই ভাবো আমাৰ গভমেন্টৰ পৰাও ACT ছাপোৰ্ট বিচাৰিব লাগে, যে ছাপোৰ্ট আছ টু ডু দিছ, বিকজ গভমেন্ট ইজ বিজি, গভমেন্টৰ বহুত কাম, কিন্তু আমি এনেকুৱা কাম কৰোঁ, আমি ছাপোৰ্ট বিচাৰোঁ। আমি নাকৰ পৰা লওঁ, UC পৰা লওঁ, DSC পৰা লওঁ, অৰূপ মিশ্ৰ পলিউশ্যন কণ্ট্ৰল বৰ্ডৰ পৰাও 2 লাখ টকা লওঁ আমি এনেকুৱা কাম কৰিবলৈ। এই এক্ট ইষ্ট পলিচিৰ কথা যে ক'লো, তেখেতে মোক 1.5 লাখ টকা দি হেল্প কৰিলে, যে বনাওকচোন অলপ, 3000মান ষ্টুডেণ্ট। মই ভাবো তুমি অলপমান তেনেকে আগবাঢ়ি জোনৰ পেড ইউজ কৰি ACT পাৰ্মিশ্যন লৈ, মই ভাবো অলপমান এনেকে এটা কৰিলে বেয়া নহয়। কিন্তু এইটো ডাঙৰ ইছ্যু, অথনি মন্টুৱে কোৱা প্ৰশ্নটো প্ৰশ্ন নহয়, ধৰা
বিষয়টো, তুমি কোৱা বিষয়টো, এইবিলাক মানে মিনিটত উত্তৰ দিয়া বিষয়, ইয়াৰ যে মানে ইমপ্লিকেশ্যনছ বোৰ কিমান যে হ'ব, মই পজিটিভ ৱেত ক'লে তোমালোকৰ মনটো ভাল লাগিব, কিন্তু মই সেইটো কৈ এৰাই যাব নোৱাৰো। মই মানে এজন ধৰা থিংকাৰে যদি আহিও পজিটিভ ৱেত বহুত কথা কয়, কিন্তু নট এট দি কষ্ট অফ দ্য লোকেল, এইটো কেনেকে আমি পাৰো, এইটো বৰ ACTৰ দৰে বডিয়ে অলপ দায়িত্ব ল'ব লাগিব। ভাল আলোচনা কিছু হওক মই ভাবো, আৰু এইখিনি মানে কামত অহা আলোচনা, এইখিনি কামত অহা হয় আলোচনা কৰিব পাৰিলে ভাল হয়। আৰু ইউ কেন ছাজেষ্ট টু দ্য চেন্ট্ৰেল বডি, যে চেন্ট্ৰেল বডিও তাৰমানে এই আজি যে এটা বিষয় ওলা, এইকেইটা বিষয়ৰ ওপৰত ব্ৰেইন ষ্টৰ্মিং পাতক। ধন্যবাদ ছাৰ। ভাল লাগিলে, হয়। তোমালোকে বৰ ডাঙৰ ডাঙৰ চিন্তা কৰি বহি আছা কিন্তু। নহয় ছাৰ, মানে UGC চাইটটো এই অলপতে চাওঁতে মানে দেখিলো তেওঁলোকে এলাও কৰিছে। তো ইয়াত মানে কি ধৰক টেকনলজিকেলি ঠিক আছে, যে আমি ভাবো যে ৱেষ্ট ইজ ৱে বেটাৰ দেন আছ, তো টেকনলজিকেলি উই কেন লাৰ্ণ এ লট, বাট কালচাৰেলি বস্তুবিলাক কেনেকুৱা হয় যে তেওঁলোকৰ কালচাৰটো ইয়াতে লৈ আহিব নেকি, যে আমাৰ যিটো মানে থলুৱা কালচাৰ বা তেনেকুৱা ধৰণৰ এইবিলাক মানে ধৰক আমাৰ যিটো ব্ৰিটিছৰ ৰাজত্ব এটা সময়ত চলিছিলে, তো তেনেকুৱা ধৰণৰ মানে ইন্টেলেকচুৱেলি এটা মানে তেনেকুৱা ধৰণৰ চেঞ্জ এটা আহিব এইটোতো পাৰে। এতিয়া অলৰেডি ষ্টাৰ্টেড নয়ন, হয় ইট হেজ অলৰেডি ষ্টাৰ্টেড। আজি তুমি ছাৰ ভালকৈ মন কৰিলে দেখিবা এইটো লাহে ছাৰ লাহে ষ্টাৰ্ট হৈয়ে গ'ল, হয় আৰু ছাৰ। এতিয়া ষ্টাৰ্ট ছাৰ হৈ যোৱাৰ কাৰণে অ মই মিটো কথাই কৈছো হেল্ল' ছাৰ। অ আপোনাৰ এইটো প্ৰশ্নৰ লগতে মই সামৰিব বিচাৰিছো, অ অন দিয়া দ্য অ ওৱান চাইড আমি ইণ্ডিয়ান নলেজ চিষ্টেমৰ কথা কৈ আছো, আমি নিজৰ কালচাৰক মানে উম, গ্ল'বেলাইজ কৰি পেলাই ভাৰতকো যে শ্ৰেষ্ঠ স্থান দিব পাৰি, আৰু আগতে যে আমি শ্ৰেষ্ঠ আছিলো, এই কথাখিনি প্ৰতিয়ন নিব বিচাৰিছো। অন দ্য আদাৰ চাইড আমি আকৌ আমাৰ UGC আকৌ এলাও কৰিছে ফৰেন কাণ্ট্ৰিক ইয়াতে কেম্পাছ বনাব। এইটোতো বহুত পৰিতাপৰ কথা। অন দ্য ওৱান চাইড গভৰ্ণমেণ্ট আৰ এলাউইং, গভৰ্ণমেণ্টে নিজে এলাও কৰি আছে, আকৌ তেওঁলোকে আমাক কৈ আছে যে আপোনালোকে হেৰি কৰক, NEP থ্ৰু দি আপোনালোকে লোকেল লেংগুৱেজৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়ক, নিজৰ কালচাৰৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়ক। আমিতো শিক্ষক হিচাপে এতিয়া দুধুৰ পৰি গৈছো, কাক আমি নাই নাই একচেপ্ট এইটো কৰিব পাৰোঁ? একেবাৰে এইটো মিণ্টু, এইটো মানে সাংঘাতিক কথা। আজি মোৰতো ভাল লাগিছে যে তোমালোকে এইটো বৰ ডাঙৰ ইছ্যু মই এটাৰ ট্ৰাই কথা কৰি পাতিছা, আছো কাৰণ বাৰু, আমি যদি মানে নহয়গে ইউনিভাৰ্চিটি গ্ৰেণ্ড আপোনালোকে কমিশ্যন, অকমান ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ কাটি দিব এডুকেশ্যন, আৰু। গভৰ্ণমেণ্ট অফ আছাম, তেওঁলোকে কি গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া, লগতে আমাৰ গভৰ্ণমেণ্টৰ গোটেই কোঅৰ্ডিনেশ্যনত কাম কৰি আছে। এতিয়া আমাৰ চিষ্টেমটো NEP-টোৰ লগত অলপ আগবাঢ়ি ল'বলৈ আমি বিচাৰিছোহে। মানে ৰাইট ছাৰ, এতিয়াও আমাৰ আমাৰ বহুত চেলেঞ্জবোৰ আছে। তেনে ক্ষেত্ৰত যিবিলাক প্লেয়াৰে ৰাইট ছাৰ। পাৰে, তেওঁলোকক যদি ইয়াত প্লে গ্ৰাউণ্ডখন দি দিয়া যায়, তাত প্ৰব্লেম নিশ্চয় হ'বই। আৰু এইখিনি মই ভাবো বৰ টাইম লাগিব কথা পাতিবলৈ, আৰু ছাৰ আৰু সময় এটা লাগিব। কথা মই মানে আচৰিত পাওঁ যে আমাৰ যিটো এতিয়া ডিগ্ৰী কৰ্চটো 4 ইয়াৰ্ছ ডিগ্ৰী কৰ্চ দি দিলে, আপুনিয়ে ক'লে যে এবছৰ ইউনিভাৰ্চিটিক দিলে পকা বাহাৰ কাৰণে, আৰু 4 বছৰ হয় কলেজক দিলে তেওঁলোকক ল'বলৈ। এইটো খুবেই ভাল কথা বাৰু, আমি আপত্তি কৰা নাই, আমি পঢ়াবলৈ পালে ভালেই পাওঁ। কিন্তু সেই হিচাপে ছাৰ আমাৰ যিটো ফেকাল্টি যিটো ষ্ট্ৰেংথ সেইটো বঢ়োৱা নাই। উম, চৰকাৰে এটা উম। ইনিচিয়েটিভ ল'ব লাগে, আৰু মই ভাবো যে SCT অকল নহয়, দ্য টিচাৰ্ছ ফ্ৰম দ্য ইউনিভাৰ্চিটিজ শুড বি ইনভলভ ইন দিছ মেটাৰ। কাৰণ নাই নাই আমি অকল সকলোৱে কলেজ তাৰমানে টিচাৰে নোৱাৰিম ছাৰ চৰকাৰক হেৰি কৰিবলৈ। এডুকেশ্যন এইটো বহুত ডাঙৰ কথা এডুকেশ্যন ছাৰ। যি ফেকাল্টি আৰ আমাৰ যিটো অ ষ্ট্ৰেংথ ছাৰ, আমাৰ এতিয়া হয় পলিটিকেল হয় চাইন্সৰ 4জন টিচাৰ ছাৰ, আৰু হয় ইউনিভাৰ্চিটিজ ৱেৰেজ এটা আমাৰ পলিটিকেল চাইন্সৰ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিয়ে নট লেছ দেন 12 টিচাৰ আছে। ভেৰি ডিফিকাল্ট হয় ফৰ আছ টু মেনেজ ছাৰ। আৰু ইমান পেপাৰ হৈ গ'ল এতিয়া নাই NEP-ৰ নাই ফলত। মই হাউ কেন উই নাই কোপ নাই ছাৰ? মিণ্টু, মই এটা কথা কৈছো, মিণ্টু হয় মিণ্টু ছাৰ, হয় ছাৰ, মই এটা কথা কৈছো চোৱা, তাৰমানে ইউনিভাৰ্চিটিয়ে আণ্ডাৰ গ্ৰেজুৱেটৰ দায়িত্ব ল'ব, কিন্তু কিমান ল'ব? 12%। হয় হয়, কলেজ সমূহে ল'ব লাগিব 88% অফ ষ্টুডেণ্টছৰ। ৰাইট ছাৰ, ৰাইট। আমাক এতিয়া অকল মাষ্টাৰ ডিগ্ৰীটো দি পেলাই নিদিয়ে বাৰু, ক'ব যে আমি আৰম্ভ কৰিছোৱে। ইণ্টিগ্ৰেটেড কৰ্চ দিছে, হয়। কিন্তু আমি কিমানৰ দায়িত্ব ল'ম? আমাৰ খুব বেছি ধৰা 20% আহিব, কিন্তু নাই নাই, যেতিয়া মই 80%। ইউনিভাৰ্চিটিৰ দায়িত্বৰ কথাটো কোৱা নাই ছাৰ। মই কৈছো ছাৰ উম, উম, SCT এতিয়া আপুনি কৈছে মণ্ডলে দায়িত্ব অলপ গুৰুত্বপূৰ্ণ উম, ভূমিকা ল'ব লাগে, হয় বা হয় SCT ল'ব লাগে। মই এতিয়া মণ্ডলৰ নিজে ছেক্ৰেটাৰী হৈ আছো, মই কথাখিনি ভাল হয় পাইছো হয় ছাৰ। হয় মষ্ট হয় ৱেলকাম ছাৰ। কিন্তু ছাৰ হয় ইউনিভাৰ্চিটিৰ প্ৰফেচাৰসকল বা ইউনিভাৰ্চিটিৰ যিখিনি ধৰক টপ মোষ্ট যিখিনি আমাৰ ষ্টেক হোল্ডাৰ আছে ৰিগাৰ্ডিং দ্য গভৰ্ণমেণ্ট ডিচিশ্যন, তেওঁলোকেও যদি অলপ গভৰ্ণমেণ্টক প্ৰেচাৰাইজ কৰে যে নহয় কলেজক ইমান দায়িত্ব দিয়া হৈছে, গতিকে তাত ফেকাল্টি ষ্ট্ৰেন্থটো এটলিষ্ট বঢ়াব লাগে। চাম নাই পোষ্ট এইটো শুড বি নিশ্চয়। ক্ৰিয়েটেড ছাৰ। মিণ্টু চোৱা, SCTৰ পৰা আমাৰ অনাৰেবল মেম্বাৰ্ছ আছে হয় ছাৰ, ইন দ্য এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল অফ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি, ইন দ্য একাডেমিক কাউন্সিল অফ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি। অন্যৰো আছে, কিন্তু মই SCTৰ কেইজনক মই জানো। হয় এতিয়া ছাৰ, মানে আগতীয়াকৈ যদি জনাই থৈ দিয়ে যে এই মেটাৰটো আমাৰ ডিছকাছ কৰিবলৈ হ'লে, তোমাৰ নতুন ভাইচ চেঞ্চেলৰ এতিয়া বৰ পজিটিভ,
আৰু তেখেতৰ চৰকাৰৰ লগতো বহুত ভাল হয় স্যাৰ, গতিকে আমাক তেনেকে পঢ়াইছিলে এটা স্যাৰ। ৰাস্তা ক'ত খাব আৰু আমাৰ যিটো গোটা ময়ো প্ৰেচিডেণ্ট আছিলো এতিয়া প্ৰেচিডেণ্টটো বৰ ভাল ৰাইট আমাৰ স্যাৰ। তেখেতে হয়তো এতিয়া কেতিয়াবা কি হয় আমাৰতো নাম্বাৰ বৰ কমটো আমি 300 মানে প্লাছ বা 400 কিন্তু ইউ আৰ ইন থাউজেণ্ড এণ্ড থাউজেণ্ড সেইকাৰণে এই বডিটো দুইটা একেলগে বহাৰ স্কোপ আছে এইটো এনেকুৱা নহয় যে নবহে দুটা বহি আগতেও আমি বহিছো আমি গোটাই ইয়াত কিবা এটা কৰিলে এচিটিৰ সেই গগৈত থাকোতে এই যে হয় স্যাৰ। গগৈ আমাৰ তেখেতেও আহি জ্যোতি গগৈ তাৰপিছতো নৰেন চাংমাই আমাৰ ইউনিভাৰ্চিটি গেটতে আহি আমাৰ লগত কথা বতৰা পাতি যায় আন্দোলন হৈ থাকে গতিকে তেনেকুৱা আমি এতিয়া আলোচনাৰ মাজেদি এই যিকেইটা কথা আজি পাতিলো মই তাৰ অকণমান ধাৰাবাহিকতাটো ৰাখিব লাগে আৰু ৰাইট স্যাৰ। কোনোবা এটাতো অৰ্গেনাইজেশ্যনে ৰাখিব লাগিব তেনেকুৱা আৰু এই যিসকল মেম্বাৰ ইয়ালৈ আহে এই চিটিয়ে তেওঁলোকৰ লগত অকণমান এপিল কৰিব লাগে যে এই ইছ্যু কেইটা সময় মানে এজেণ্ডাত এটা ফিক্স কৰিবলৈ উপাচাৰ্যক ক'ব লাগে আগতে যে ঠিকে আমাক স্যাৰ। এইটোত সময় দিব লাগে স্যাৰ আপুনিও অকমান আগভাগ ল'ব স্যাৰ, আপোনাৰ নাই আমিতো যথেষ্টখিনি সুবিধা পালে দখল নহয় আছে স্যাৰ। আজি মিণ্টু চোৱা আজি মই ৰাতিপুৱা 6টাৰ পৰাই ডাইৰেক্টৰ বহুত আহিছে কৈছো নহয় মই এটা মিনিট সময় পোৱা নাই এই এতিয়া লেকচাৰটো মই হয় ডিপাৰ্টমেণ্টত গৈ দিয়াৰ কথা আছিল মোৰ ছোৱালীয়ে ক'লে যেতিয়া নালাগে তুমি ইয়াৰ পৰাই দিয়া মই কম্পিউটাৰটোকে দিছো মই জাষ্ট গাটো ধুই লৈ কিবা এটা খাই এই লগে লগে বহি গৈছো এইটো মানে হয় স্যাৰ। তেনেকুৱা ভাল লাগে স্যাৰ, আপুনি ইউ আৰ দ্য মেন অফ প্ৰেক্টিকেল স্যাৰ, সেইকাৰণে ভাল নাই পাওঁ স্যাৰ। তোমালোকে বিচাৰিবা আই এম হয় অলৱেজ স্যাৰ। দেয়াৰ আৰু আমি হয়ো আমাৰ এক্সেছটো আছে কাৰণ আমাৰ আজি নতুন VC মহন্তৰ কাৰণেই আমি আজি ধৰা এডুকেশ্যন মিনিষ্টাৰে ৰাতিপুৱা তেওঁক ফোন কৰিছে কাষতে আমি আছো তেওঁ হয় অকমান চাব বিচাৰিছে আমি কি কৰি আছো এইটো এক্সেছটো হোৱাৰ কাৰণে আমাৰ এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল একাডেমিক কাউন্সিল তাতো ৰাইট বৰ ভাল আলোচনাই হ'ব মাত্ৰ সেইসকলে অকমান কিন্তু জুকিয়াই আনিব লাগিব তাৰমানে তোমালোকে অকমান যদি হাৰ্ড ৱৰ্ক কৰি এটা বেচ লাইন দিয়া তেতিয়া ভাল হ'ব মানে ৰাইট স্যাৰ। ঠিক আছে স্যাৰ স্যাৰ, মণ্ডলৰ হয় ফালৰ পৰা বহুত ধন্যবাদ থাকিল স্যাৰ। হয় Thank স্যাৰ you. Thank you, sir. হয় স্যাৰ অকমানি আমাৰ এইটো সেশন ইউটিউবতো লাইভ হৈ আছে চ' ইউটিউবত দুটা কুৱেশ্যন আছিলে মই সুধি দিব পাৰো নেকি স্যাৰ দিয়া একদম চিম্পল কে আছিলে উৎপল মেধি স্যাৰ তেখেতে জানিব বিচাৰিছে যে স্যাৰ কেন ইউ এক্সপ্লেইন হাউ প্ৰাইভেট ইউনিভাৰ্চিটিজ আৰ কন্ট্ৰিবিউটিং টুৱাৰ্ডছ আৱাৰ গ্লবেলাইজেশ্যন আৰু এটা আছিলে এইটো তাক- আৰু এটা কৈ লওঁ নেকি দ্বিতীয়টো মোটামুটি একে ধৰণৰে হ'ব একেলগে আপুনি উত্তৰ দিব পাৰিব নেকি স্যাৰ So, চোৱা what is your view that the government of Assam is closing LP and ME school in present globalized world? So, এইটো সুধিছিলে কৃষ্ণকান্ত বসুমতাৰী ছাৰে। So, এই দুটা কুৱেশ্যন আছিলে ছাৰ। যদি মানে এক নম্বৰটো ইছ্যু হৈছে যে যিহেতুকে প্ৰাইভেটাইজেশ্যন আহিল গ্লবেলাইজেশ্যনৰ কাৰণে আৰু প্ৰাইভেটাইজেশ্যনক আমি এভইড কৰিব একেবাৰে নোৱাৰো কাৰণ আজিও যদি গ্ল'বেলি চোৱা যায় ইণ্ডিয়াত ইয়াৰ একেবাৰে বহুত তলত আছে আৰু ইণ্ডিয়া ইজ এ গ্ৰেট নেশ্যন আমি সদায় কওঁ 140 crore পপুলেশ্যন গতিকে মানুহখিনিৰ কাৰণে নাম্বাৰ অফ ইনষ্টিটিউচনছ আৰ ইভিন টুডে ভেৰি লেছ যদিও আমি কৈছো ইমান ইউনিভাৰ্চিটি কিয় পাতিছে আৰু ইমান লেছ মানে এতিয়া ইন কম্পেৰিজন টু দ্য নাম্বাৰ গতিকে চৰকাৰে প্ৰাইভেটাইজেশ্যনটোৰ যিটো আহি গ'ল সেই প্ৰাইভেটাইজেশ্যনটোত থকা মানুহখিনি আমাৰ দৰে টিচাৰেইটো তাত কাম কৰি আছে তেওঁলোকে এডুকেশ্যনটো দিয়াত প্ৰাইভেটে হেল্প কৰিছে আৰু সেই ছাপোৰ্ট কৰোঁতে ষ্টুডেণ্টবিলাক চিৰিয়াছ হৈছে কাৰণ তেওঁলোকে কিয় চিৰিয়াছ হৈছে মেজৰ সংখ্যকতে টকা পইচাটো বেছিকৈ দিব লাগে আৰু আমিও দেখোঁ যেতিয়া পইচা এটা দিওঁ তেতিয়া মানে যথেষ্ট কনচাৰ্ণ যে মোৰ ৰিজাল্টটো ভাল হ'ব লাগিব গতিকে সেইকাৰণে কণ্ট্ৰিবিউটিংটো হৈ আছে দে আৰ কণ্ট্ৰিবিউটিং টু নেশ্যনেল ডেভেলপমেণ্ট কাৰণ তাৰ পৰা ষ্টুডেণ্ট ওলাইছে ডাক্তৰ হৈছে ইঞ্জিনিয়াৰ হৈছে ভাল মানুহ হৈছে এইটোত কোনো কণ্ট্ৰিবিউট কৰাত আমাৰ কোনো হেৰি নাই মেধি ডাঙৰীয়াই যিটো কৈছে যে আমাৰ তেওঁলোকে হাউ দে আৰ কণ্ট্ৰিবিউটিং আৰু এজ পাৰ নিড অফ দ্য নেশ্যন কাৰণ ইয়াৰটো চালে আমি গম পাওঁ যে নিড এটা আছে আৰু বহুতে আকৌ প্ৰাইভেটৰ এই কাৰোবাৰ কিছুমান ভালো পায় মোৰে কিছু কলিগে কয় ছাৰ তাত এইটো বঢ়িয়াকৈ হয় এইটো এনেকে কৰে আমাৰ দেখোন ক্লাছৰুম কেইটাত গ'লে ল'ৰা ছোৱালী ঘৰত এচিত থাকে কলেজত গৈ ক্লাছৰুম কেইটাত সোমাবলৈ দুৱাৰৰ মুখতে ভয় খাই যায় কেনেকেনো আজি থাকিম এই ধৰণৰ কথাবোৰো সময়ৰ লগত আহিছে গতিকে মই ভাবো যে কণ্ট্ৰিবিউটিং টু নলেজ এণ্ড কণ্ট্ৰিবিউটিং টু নেশ্যনেল ডেভেলপমেণ্ট এই দুটা পইণ্টত সন্দেহ কৰিব লগা একো নাই দে আৰ ডুইং ইট এতিয়া বহুতে এটা কথা আৰু কয় যে কোৱালিটি দেখোন তেওঁলোকে
কৰিছে কিন্তু আমি যেতিয়া দেখিছো যে নেট আৰু স্লেট গেট আৰু কিবা কিবি পৰীক্ষাবিলাক কম্পিটিটিভ আৰু হাই লেভেলৰ UPSC APSC তাতোতো তেওঁলোকৰ ল'ৰা ছোৱালী সমানে প্ৰাইভেট আৰু পাব্লিকৰ পৰা ছাকচেছফুল হৈ আছে মই বাৰু মোৰ পৰীক্ষাটো ধৰিলো যে প্ৰাইভেট কাৰণে 100 দিলো আউট অফ 100 ন 100 দিলো কিন্তু সেইটো ছাকচেছটো লাষ্টত চাওঁতেও দেখিছো নহয় যে ছাকচেছটো আহিছে দেখোন তেওঁলোকে দেখোন নেটত ক্ৰেক কৰিছে JRF পাইছে তাৰপিছত দেখোন PhD-টো এই ডাঙৰ ডাঙৰ JNU দিল্লী ইউনিভাৰ্চিটি এইবিলাকতো চিট পাইছে গতিকে সেইটো এটা কথা হৈছে আৰু নলেজ মানে হৈছে কি এতিয়া এনি টাইম এনিৱেৰ ইন দ্য ৱৰ্ল্ড গ্ল'বেলাইজেশ্যন সেইকাৰণে ল'ৰা ছোৱালী কেতিয়াবা টিচাৰক ডিপেণ্ড নকৰেও বিশেষকৈ AI অহাৰ পিছত তেওঁলোকে নিজে নিজেই চব কৰি থাকে গতিকে এইবিলাকো ফেক্টৰ লগতে আছে মই ধন্যবাদ জনাইছো তেখেতে ভাল প্ৰশ্নটোৱে সুধিছে আৰু এই চৰকাৰৰ যিটো কথা কৈছে যে স্কুলৰ নাম্বাৰ ষ্টুডেণ্টৰ নাম্বাৰ এয়া কিবা এনালাইচিছ কৰি আছে চৰকাৰে কৰি পেলাই তেওঁলোকে বডি কৰি পেলাই কৰিছে হয়তো কিবা তেওঁলোকে জাষ্টিফিকেশ্যন দেখা পাইছে যে মই ব্যক্তিগতভাৱে একো এতিয়া কমেণ্ট দিব নোৱাৰিম সেইটো ইছ্যুত তেওঁলোকৰ স্কুলৰ সংখ্যা কিমান লাগে কিন্তু এটা মই ধন্যবাদ দিম যে কি লাগে অন্ততঃ চৰকাৰখন কনচাৰ্ণ হৈছে যে আমাক আছে ৱেডাৰ হোৱাট উই নিড টুডে কাৰণ সেইটোত কিন্তু মই অকণমান মানে ভাল লাগিছে যে চাই আছে তাৰমানে চাই আছে যেনেকে আজি নাকে আমাক চালে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি মই এটা সময়ত ইয়াৰ পৰা গ'লে মনটো বেয়া লাগে তেতিয়া বি আছিলে এই আমি বিত আছো মানে ক'ৰবাত বানাৰস হিন্দু ইউনিভাৰ্চিটিত কথা ক'বলৈ যোৱাৰ আগত অকণমান ভয় লাগে যে এই বি গ্ৰেডৰ ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা এইটো মানুহ আহিছে কিন্তু আজিৰ তাৰিখত মই সিহঁতে নুসুধিলেও কৈ থৈ আহোঁ যে I am যোগেন কলিতা ফ্ৰম গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি A+ গ্ৰেড ইউনিভাৰ্চিটি তেনেকুৱা মানে গতিকে সেইটো ধৰণৰ আমাৰ চোৱাত থাকিবই চৰকাৰেতো চাবই কাৰণ চৰকাৰে টকা দিছে আৰু চৰকাৰে আঁচনি ল'বই কাৰণ তেওঁলোকৰ কামেই সেইটো আৰু বহুত জানিবলগীয়া থাকিল স্যাৰ আপোনাৰ পৰা আমি কথা পাতিম আমি ওচৰতে আছো আৰু মই কৈছো হয় এই স্যাৰ আমি দিব্যজ্যোতিৰ বহুত জানিবলগীয়া থাকিল প্ৰশ্ন মনত বহুত আছে কিন্তু আমি সময়ৰ কথা কাৰণে পাতিম হয়তো আজি ফুটাটো অনুচিত হ'ব স্যাৰ আৰু বাকী আৰু আমাৰ আৰু মিন্টু আমাৰ কি জানা হয় মানে স্যাৰ প্ৰত্যেকজন মানুহে ইম্পৰ্টেণ্ট ইন দ্য ৱৰ্ল্ড ডেফিনেটলি স্যাৰ everyone should try ৰাইট স্যাৰ even a person can make a difference everyone should try তাৰ এটা জ্বলন্ত উদাহৰণ যাদৱ পায়েং নহয় নে ৰাইট স্যাৰ ৰাইট ৰাইট গতিকে everyone should try প্ৰাইজৰ আশা কৰিব নালাগে মানে একো নালাগে জাষ্ট কামটো কিন্তু কৰিব লাগে কাৰণ আমি লিভিং আমি যে জীয়াই আছো আমি জীয়াই যে আছো এইটো কেনেকে গম পাই মোৰে যেনেকে আজি মই কথা কৈ আছো কাৰণে বহুত কলিগ হাতে তেওঁলোকে গম পাই যে যোগেন কলিতা দেখোন মানুহজন অকমান মানে গোলাম কোট চুট পিন্ধি বৰ আনন্দৰে আছে হে মিন্টু Right, sir. Our identity lies in our activities, sir. এক্টিভিটিজ Right, sir. আজি জনে এইটো কাম কৰাৰ কাৰণেহে আমি এইখিনি কথা পাতিলো হয়, আজি sir. মেডিয়ে বা বসুমতাৰী কথাখিনি যে সুধিবলৈ পাৰিছে Right, right. টেকনলজিটো ক'ৰ পৰা আহিল আমি ইচ্ছা কৰাৰ কাৰণে আহিল হ'ব নয়ন নয়নমণি হেল্ল' নয়ন হয় ছাৰ থেংক হেৰি কৰা Hi. প্ৰীতিমণি আছে ছাৰ Hi, Asu. Hi. Thank you so much, sir. With this, we have come to the end of today's session. First of all, I would like to express my gratitude to our today's speaker, Dr. Jogan Chandra Kolita, sir. Sir has asked me to just speak of 5 lines from his resume, but I cannot restrain myself from adding some few lines because he is such a great personality. And personally, thank you so much, sir. I feel really blessed to be your student, and you have a huge role in shaping my career, sir. Thank you so much. And thanks to the President and Secretary of the ACTA, Dorang Udalguri Zone, respected collaborators and conveners, especially the collaborators, Anandaram Bora Institute of Language, Art and Culture, Assam, Mahapurukh Srimanta Hankardev Welfare Trust, Assam, Ramesh Chandra Sohoria Teachers Training College, Tongla, and I would like to express my gratitude to our esteemed participants and Dr. Dibojyoti Hoika Dada for giving me this opportunity to anchor today's sessions. So thank you so much, everyone. Thank you and namaskar Thank you, to sir. all. Thank you. And Thank you, sir. we'll meet again. Okay. Sure, sir. Thank Sure. you. Definitely, Thank sir. you, sir. Thank you, sir. Okay.
Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you very much. What an item. You are আমাকে লাগে